This is lecture 3 of module 1, classification of buildings. According to National Building Code, buildings are mainly classified on the basis of occupancy, fire resistance capacity, height of building, mode of load transfer and type of material used for construction. First one, based on occupancy, the buildings are classified into 9 groups: residential building, educational building, institutional building, assembly building, business center, mercantile building, industrial building, storage building, hazardous building, government building, agricultural building and religious building. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കുപ്പൻസി ആണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിനെ 9 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Then first one, residential building, and these residential buildings shall include lodging or rooming houses for 1 or 2 family, then private dwellings, dormitories, apartments, hotels, villas, flats, etc. അപ്പോൾ residential building എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ്ജിങ് ഓർ റൂമിങ് ഹൗസസ് ഫോർ 1 or 2 ഫാമിലി, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഡൊല്ലിങ്സ്, ഡോർമിറ്ററി, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹോട്ടൽ, ഫ്ലാറ്റ്, വില്ലാസ് എക്സെട്ര. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ്, ദറ്റ് ഈസ് ബിൽഡിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കൂൾസ്, കോളേജ് ഓർ ഡേ കെയർ പർപ്പസസ് ഫോർ മോർ ദാൻ 8 hours per week, involving assembly for instructions, educations or recreation. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ്, അതിൽ സ്കൂള്, കോളേജ്, പിന്നെ ഡേ കെയർ എല്ലാം വരാം. പക്ഷേ മോർ ദാൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 8 hours per week. Then next, institutional buildings. These include any building or part thereof which is used for purposes such as medical or other treatments or care of persons suffering from physical or mental illness or diseases or infirmity or care of infants, then etc. And institutional building ordinarily provide sleeping accommodation for the occupants. അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിങ്ങും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ ഇല്ല, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആർ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, നേഴ്സിംഗ് ഹോംസ്, ഓർഫനേജസ്, ജയിൽ, മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എക്സെട്ര. ദെൻ അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ്. Assembly buildings shall include any building or part of building where groups of people assemble or gather for amusement, recreation, social, religious, civil, travel and building for similar purposes etc. അപ്പോൾ അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അസംബ്ലി ഹാൾസ്, തിയേറ്റേഴ്സ്, ഓഡിറ്റോറിയംസ്, ദെൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, മ്യൂസിയം, റിലീജിയസ് ബിൽഡിങ്സ് സച്ച് ആസ് ചർച്ച്, ടെമ്പിൾ, മോസ്ക്, ദെൻ ട്രാൻസിറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് എയർപോർട്ട്സ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ്, ബസ് സ്റ്റേഷൻസ് എക്സെട്ര. ദെൻ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ്. These shall include any building or part of a building which is used for the transaction of business, for the keeping of accounts and records and similar purposes. Examples of this business building, that is courthouses, libraries, can be included in this group since the main function of these two buildings are for the transaction of public business and then for keeping of books and records. Then mercantile building. These shall include any building or part of a building which is used for display and sale of merchandise such as shops, stores, market, either wholesale or retail.
Banking and financial institutions, then professional establishment of doctors, dentists, engineers, architects, etc. comes under this group. Then industrial building, these shall include any building or part of a building or a structure in which products or materials of all kinds and properties are fabricated, then assembled or processed. Examples of this industrial building: refineries, then pumping stations, laboratories, gas plants, etc. Then storage building, this shall include any building or part of a building primarily for the storage or sheltering of goods. Then example of this are warehouses, cold storage, then transit sheds, storehouses, truck and marine terminals, garages, etc. Then hazardous building, these shall include any building or part of a building which is used for the storage, handling, manufacture or processing of highly explosive materials or products which are liable to burn with extreme rapidity or may produce poisonous fumes or explosions. Then government building, the building which function as a part of government. Examples are fire station, secretariat, post office, etc. Then agricultural building, these are buildings designed for farmers and for agricultural practices, then for growing and harvesting crops and to raise the livestock. Then religious building, these are the buildings for religious purposes with a large open interior or other monumental qualities, and they often have spires, towers, domes rising above the main structure. Then a second classification based on the fire resistance capacity of the building. Buildings shall be classified into 4 categories such as type 1, type 2, type 3 and type 4 construction. First one, type 1 construction. Type 1 constructions are fireproof constructions in which all the structural components are incombustible and should be fire resistant for 4 hours. Then type 2 construction. In type 2 construction, all the structural components are made of incombustible materials and it should be fire resistant for 3 hours. The main difference between this type 1 and type 2 construction is, all components are made of incombustible material, but type 2 construction varumbo, the roof covering material is combustible. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറയണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് 2 കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിൽ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കമ്പസ്റ്റബിൾ. Then type 3 construction. In type 3 construction, exterior portion constructed with incombustible structural components and the inner parts other than the inner walls made of combustible material. It should be fire resistant for 2 hours. And this type 3 construction, it is also called brick and joist. It has masonry bearing walls, but the floors structural framing work and roof are made of wood or other combustible materials. Then based on height of construction, type 4 construction. In type 4 construction, the exterior walls, bearing walls, roof and floor constructions wholly or partly of wood or other combustible material. It should be fire resistant for 1 hour. Then based on height of construction, the buildings are classified into 2 groups: high rise building and low rise building. High rise building, that is the buildings with a height greater than 15 meter. Then low rise building with a height less than 15 meter.
Then based on mode of load transfer, buildings can be classified into two types: load bearing masonry building and framed building. First one, load bearing masonry building, in which the load of upper floors and lower floors are transferred through the masonry wall, and they transfer this load to the foundation. And in case of framed building, the framework of columns and beams designed to carry over the load to foundation. Then based on predominant materials used for construction, buildings are classified into 6 groups: earthen building, then thatched building, masonry building, wooden building, steel building, and RCC building, that is reinforced cement concrete building. Then classification of building based on NBC, that is National Building Code. There are 9 groups, that is Group A. Group A includes residential building. Group B includes educational building. Group C institutional building. Group D assembly building. Group E business building. Group F mercantile building. Group G industrial building. Group H storage building. Group I hazardous building.